Dear friends, welcome to AS American IELTS and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S, International English as Level Testing System. A British, American government and Cambridge University join together and conducts this examination to check your reading, writing and listening speaking skills in English. TOEFL test on English as foreign language conducted by American government to check your same reading, writing and listening skills in English. Now we have come here for the writing and speaking skill development class. We have taken these essays from Lingua Forum DreamTech Publications, and the video number we have come here is 112. So in IELTS, in task 2, you are supposed to write an essay not less than 250 words. And task 2, section 2, when they give a topic like this, you have to speak for nearly 2 minutes. And after that, based on this topic, a discussion will be conducted between you and the examiner. So coming here, look at the topic here. Look at the list of the following kinds of transportation. Transportation means what? Transit, taking one thing from one place to another place. Port is a place. So transportation, what following kinds of transportation? What are they? Airplanes, number one. Automobiles. Automobiles is the cars. Bicycles. So pick one of those vehicles and describe how you think it has changed our lives. So you're supposed to pick one, either aeroplane, either automobile, that is the car, or you have to select the bicycle and say how this transportation has changed our lives, how good it is for us, how good it is for the society. You have to use specific examples and reasons to explain your answer. Hope you're able to understand the question properly. So, different modes of transportation. So here, the examiner has chosen number one is the planes, number two is the bicycle, and the number three is the automobile, that is the four-wheelers. So which do you think is best for the society and best for you? So here, this gentleman or this writer has chosen this automobile. Car is one of the best modes of transportation, and it has changed his life in terms of its impact on society. So one of these transportation like bike and bicycle and car and aeroplane, considering its impact on society, the automobile is much more important than the bicycle or aeroplane. So he chooses automobile. That's the best. So the bicycle made individual transportation economical. Of course, there is no fuel necessary to ride a bicycle. The cost is almost zero. Over short distances. So over short distances, cycle is wonderful means of transport. And the aeroplane made it possible to carry heavy loads quickly over long distances. So long distance, you want to carry heavy goods. Aeroplanes, it made it very simple and easy. And coming here for intermediate, so not like aeroplane or not like bicycle, in between. Intermediate loads and distances, 1 to 4 people. 1 to 4 people can sit and drive over perhaps 5 to 100 kilometers. Then the automobile was most effective, however, and thus had the most profound effect on society. So this automobile, car or vans, these are the best modes of modes of transport, which has brought effective and profound change in the society. And coming here, he says with examples, the automobile, that is the cars and vans, played a vital role, important role, for example, in the post-World War II. When was the World War? 1914 to 1980. Am I correct? Yes. After the World War II, 1939 to 1944. After the World War II, development of the United States. So this automobile, cars and vans have played an important role, even lorries. They have played an important role to change the life of or style of the United States people. The arrival of the car culture gave Americans unprecedented means what? Nothing has happened before. This is the first time. Unprecedented mobility. Mobility means going from one place to other place, and allowed them to travel and settle almost anywhere suitable terrain which could be found. So they were able to travel by cars and vans, and
whichever place which was suitable for them, they were able to settle over there. No longer were they confined to cities. So confined, they were not restricted in cities to live to cities to live. As soon as autos became widely available, as cars and vans are free available so easily, and adequate highways were constructed for them. So good road connections were constructed. Satellite cities or suburbs. So satellite cities and suburbs means urban. The main city is called city, and suburbs is the places where people live next to the city or adjoining to the city. They began appearing around every city, and homeowners began to call themselves, we are suburbanites. So suburbanites means we don't belong to city, but we live adjoined to the city. And coming here, he also says, meanwhile, entire new industries arose to serve a society on wheels. One such industry was the motel. Motel. A roadside hotel is called motel for travelers by car. From humble beginnings, motels grew in size and sophistication. They become so technically strong until they became almost small cities themselves. So motels, in and around the motels. Motel is like a hotel which is in the highways. In and around the motel, you find a lot of houses coming there, and it became a small city by itself. So the distinctive orange roof of one motel chain became a familiar sight throughout the country. So the motels, their roof, in a symbolic way, they had an orange roof. So motels in turn attracted other businesses and served as nuclei. So motels are the main source from which many businesses have started nearby the motels. So to speak, for new communities, none of these developments would have occurred without automobiles. So for these new communities, that is the suburbanites or the motels, and nearby motels you find a lot of business coming up. So without automobiles, it is not possible. The vans and cars and buses, they help them to develop these motel and motel towns. So finally, coming to conclusion, he says, in short, the automobile created new industries. So he says the automobile is the main reason. The cars and vans and lorries and buses, they created new industries, altered American demographies. Demographies means the place, and changed the character of the country permanently. So it has changed the character of the country permanently in ways that would have been impossible for any other form of transportation, even by aeroplanes, even by cycle. It is not possible without these cars and buses and vans. So coming here, in many ways, the emergence of the car culture, not airline travel, was the single most significant development in US society during the 20th century. During the 20th century, it is the automobile, that is the cars and vans and buses, changed the outlook of United States of America, and like that in many other European countries, and coming to Eastern countries also. So my dear friends, the question is, he has chosen transportation. Number one is airplane, number two is bicycle, and number three is automobiles. Automobiles, so cars and bus and van comes under automobiles. So he says, which one of the transportation is so change the lives of the people. So you have to choose one among them, and you have to say the reasons and examples why that transportation is very important and how it has changed their lives. So I request one of the I.E.L.T.S speaker to come forward, and you can tell us. Please come forward. So you are Senthil, I believe tomorrow your I.E.L.T.S speaking task is there. Suppose if you get a question like this, what you're going to speak? Considering the impact of each kind of transportation has on the society,
uh, I think the major impact has come from an airplane rather than the uh, two other transportation methods that has been mentioned here, automobiles and bicycles. Bicycles, uh, in the current economic situations, I think nobody uses bicycles as a means of transportation. Rather, bicycles are just used as a means of exercise, not more than that. And automobiles, as we all know, cars and trucks are only useful for a minimum number of people to travel short distances. Considering the situation that we live currently, uh, we live in a world where every country or every individual has to depend on some imports and exports for their day-to-day living. We are not in a place where we live in a self-sufficient world. Right from our food, clothing, our day-to-day activities, everything depends on a lot of materials that needs to be transported from all around the world. For example, if you look at a basic Indian food, uh, the South India grows rice, whereas the North India grows wheat and other related grains. So for a South Indian state to consume wheat needs to be transported from North India to South India, and these any of the other means of transportation, bicycles or automobiles, would not have been of any use. Whereas with the invent of airplanes, we are able to transport materials in bulk from one region of a country to another, or from one country to another within a short span of time, which basically makes sure that even perishable goods can be transported across countries in a faster and easier manner, and make sure that the all food articles that we source from different countries of the world are are actually distributed to the need wherever arises. In addition to that, if we see airplanes has brought a major change in how people travel across the world as such. If you look at the current situation, most of the countries like say for example Maldives or Andaman and Nicobar Islands, basically they survive on tourism. Their whole income is based on tourism. So without the aeroplanes being into the picture, I don't think tourism as a whole would have been developed into an industry that is of that where it stands currently. So this tourism industry was basically developed and got into a state where it is today because of the aeroplanes, and because of the ease of which people are able to travel with aeroplanes in a shorter span of time. That's the next point. The other point that I would like to state is the amount of ancillary industries that has been developed, considering the number of aeroplanes and flights that are available now. So to run an aeroplane, you need pilots, you need air hostesses. There needs to be a mechanical engineering crew that needs to be there. Airport needs to be built, which needs to be maintained. So it has generated a lot of opportunities and openings for all kinds of people, right from your person who manages the trolley in the airport to a very senior pilot. So it has basically increased the amount of job opportunities that are available to various kinds of people. So I think considering all these factors, aeroplanes have made a difference in the society when compared to that of bicycles and automobiles. Thank you. Thank you, Mr. Sindhil. I request, yes. Okay, Ms. Zanu, Mrs. Zanu, you're going to write your exams. If you get a topic like this, what you're going to choose? Yes, choose an aeroplane, and what is the mode of transport which you think is best? Good evening. I'm going to talk about the following kinds of transportations: aeroplane, automobiles, and bicycle. I agree the automobile is very best for in this
nowadays, because nowadays every person who are easily buying the automobiles very easily. Automobiles means basic of car. Everyone having a car in their home, they're buying their its own for any installment basic, for a sufficient basic also. um, a car is used for a family purpose only. In bicycle we can't travel so longer, we can't able to travel long journey, but in car we can able to go a long journey or a short period, a short traveling also we can able to manage. In airport, in aeroplane means we can travel for one place to another place, we like in a foreign countries, or for where other another cities, like that. But everyone cannot able to travel in aeroplanes, but car we can able to go one place to another place very easily. um, because for example, nowadays tourists are developed very well, because I went Kodaikanal recently. There I'm not at all see any bicycle, any traveling. Only I saw only a car only. Everyone are booking a car for traveling the for going to enjoy the places. Because of their that Kodaikanal is very cooler places, they're expecting the car because of traveling long drive, and the snow, they're enjoying their life very extraordinarily. So car is preferred for every person to enjoy their life for a long journey, etc. So I prefer car is very important for in this period of life. Thank you. Okay, sir. Dear friends, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஐஎல்ஸ் அண்ட் டோஃபல் ட்ரைனிங் சென்டருக்கு வரவேற்கிறோம். IELTS இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் என்றால் சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி, அமெரிக்கா, இது ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கம் மூன்றும் இணைந்து நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. அதே போன்று TOEFL அமெரிக்க அரசாங்கம் நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. இதுவும் உன்னுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. இந்த மதிப்பெண்களை வைத்து நீங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு ஆங்கிலம் பேசு தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு சென்று நீங்கள் வேலைக்கு சேரலாம் அல்லது படிப்பை தொடரலாம். ஸோ இப்பொழுது ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ், எழுதுவது மற்றும் ஆங்கிலத்தில் பேசக்கூடிய பயிற்சிகளை கொடுக்கக்கூடிய வகுப்பு லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 112க்கு வந்திருக்கிறோம். இப்படி ஒரு தலைப்பு கொடுப்பார்கள். இந்த தலைப்பின் சார்பாக நீங்கள் குறைந்தது 250 வார்த்தைகளிலே ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் குறைந்தது 2 நிமிடங்கள் நீங்கள் பேச வேண்டும். இந்த தலைப்பை சார்ந்து விவாத கேள்வி வாக்கியங்கள் வரும், அதற்கு நீங்கள் பேசி பதிலளிக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இப்படி ஒரு தலைப்பு வருகிறது. லுக் அட் த லிஸ்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். போக்குவரத்து சாதனங்களை பாருங்கள். போக்குவரத்திலே ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போவதை போக்குவரத்துன்னு சொல்லுவோம். போக்குவரத்து சாதனங்கள் என்னென்று பார்த்தீர்கள் என்றால், நம்பர் 1 ஏரோப்ளேன், விமானங்கள். நம்பர் 2 ஆட்டோமொபைல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கார், ஆட்டோமொபைல் என்று சொல்லக்கூடிய லாரி, பஸ்ஸு, வேன் அல்லது பைசைக்கிள். சைக்கிள்னால் உங்களுக்கு தெரியும், இருசக்கர பைசைக்கிள், மிதிவண்டி. ஸோ மிதிவண்டி, கார், வேன், லாரி அல்லது ஏரோப்ளேன், இந்த மூன்று வகை போக்குவரத்து சாதனங்களிலே எது மிக முக்கியமான சாதனம்? பிக் ஒன் ஆஃப் தோஸ் வெஹிக்கிள்ஸ். இதில் ஏதாவது ஒரு வாகனத்தை எடுத்து அண்ட் டிஸ்கிரைப், விளக்க வேண்டும். ஹவு யூ திங்க் இட் ஹஸ் சேஞ்ச்ட் அவர் லைஃப்ஸ், அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையை எப்படி மாற்றியது என்பதை நீ விளக்க வேண்டும். யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள், அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்களை டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர். ஸோ உன்னுடைய விளக்கங்களை உதாரணங்களுடன் கொடுக்க வேண்டும். ஸோ முதல் பத்தியிலே பாருங்கள்.
என்ன எழுதியிருக்கிறது, இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் இம்பேக்ட் ஆன் சொசைட்டி. அப்போ சமுதாயத்திலே எந்த ஒரு வாகனம் ஒரு பாதிப்பை உண்டாக்கியது, அது ஏரோப்ளேனாவா சைக்கிளா அல்லது லாரி காரு பஸ்ஸா என்று பார்க்கும் பொழுது ஆட்டோமொபைல் இஸ் மச் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் த பைசைக்கிள் ஆர் ஏரோப்ளேன். அப்போ இந்த லாரியும் காரும் இந்த பஸ்ஸும் இவைகள்தான் மக்களுக்கு பெரிதும் ஒரு பலனை உண்டாக்கி இருக்கிறது இந்த மிதிவண்டி ஏரோப்ளேனை விட என்று எழுதுகிறார் இந்த கட்டுரையாளர். த பைசைக்கிள் மேட் இண்டிவிஜுவல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எக்கனாமிக்கல். அப்போ மிதிவண்டி மூலமாக போக்குவரத்து மிக செலவே இல்லாமையை உண்டாக்கியது. ஓவர் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ், குறுகிய தூரத்திற்கு செல்வதற்கு மிதிவண்டியை பயன்படுத்தும் பொழுது செலவு ஒன்றுமே இல்லை. அண்ட் த ஏரோப்ளேன் மேட் இட் பாசிபிள் டு கேரி ஹெவி லோட்ஸ் குவிக்லி ஓவர் லாங் டிஸ்டன்ஸ். நீண்ட பயணத்திற்கு, நீண்ட இடத்திற்கு பொருட்களை எடுத்து செல்வதற்கு இந்த விமானங்கள் அதிக அளவிலே பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஃபார் இன்டர்மீடியட் லோட்ஸ், இந்த இடைப்பட்ட ரொம்ப தூரமும் இல்லாமல் ரொம்ப பக்கமும் இல்லாமல் ஒரு 100 கிலோமீட்டர் 200 கிலோமீட்டர் 50 கிலோமீட்டர்களுக்கு சரக்கை ஏற்றி செல்வதற்கும் இறக்கி வைப்பதற்கும் 1 to 4 people, 1 to 4 பேர்கள் அமர்ந்து செல்லக்கூடிய இடத்திற்கும் ஓவர் பெராஸ் 5 to 100 கிலோமீட்டர் 5 to 100 கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு செல்ல வேண்டுமென்றால் ஆட்டோமொபைல் என்று சொல்லக்கூடிய காரும் வேனும் பஸ்ஸும் தான் வாஸ் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ். அதுதான் மிக அதிக அளவிலே திறன் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. However, and thus had the most profound effect on society. இதுதான் சமுதாயத்தை பெரிய அளவு மாற்றியது. விமானங்கள் கிடையாது, இது மிதிவண்டி கிடையாது, இந்த 4 சக்கர வாகனங்கள் தான் இந்த சமுதாயத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொடுத்திருக்கிறது என்று இந்த எழுத்தாளர் எழுதுகிறார். மேலும் அவர் சொல்கிறார், த ஆட்டோமொபைல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காரும் வேனும் பிளேட் எ வைட்டல் ரோல் என்றால் மிக முக்கிய பங்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்துக்கு இந்த போஸ்ட் வேர்ல்டு வார் 2 உலகப்போர் 2 1939 1944 வரைக்கும் உலகப்போர் நடந்தது. இந்த உலகப்போர் முடிந்து அமெரிக்காவை டெவலப்ட் இந்த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், அமெரிக்கா மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சியையும் மாற்றத்தையும் உண்டாக்கியது இந்த காரும் வேன்களும் தான். த அரைவல் ஆஃப் த கார் கல்ச்சர், இந்த கார் கலாச்சாரம், ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒரு கார், கேவ் அமெரிக்கன்ஸ் அன்பிரசிடென்ட் என்றால் என்ன, இதுவரைக்கும் முன்னுதாரணமாக இல்லாத புதுமையான ஒரு மொபிலிட்டி என்றால் என்ன, போக்குவரத்து சாதனம். அண்ட் அலோவ் தெம் டு ட்ராவல் அண்ட் செட்டில் ஆல்மோஸ்ட் எனிவேர் சூட்டபிள். அவர்கள் அந்த காரிலே எங்கு வேண்டுமானாலும் சென்று எந்த இடம் அவர்களுக்கு விருப்பப்படுகிற இடமோ அங்கே வாழலாம் என்கிற ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்தது. குட் பி ஃபவுண்ட் நோ லாங்கர் வேர் தே கன்வைன். அவர்கள் சிறைப்பட்டு இருக்கவில்லை டு சிட்டிஸ், நகரத்திலேயே வாழ வேண்டும் என்று அவர்கள் குறுகிய அளவிலே அவர்கள் சுருக்கப்படவில்லை. as soon as autos became widely available, இந்த 4 சக்கர வாகனங்கள் கிடைத்தவுடன் and adequate highways were constructed, இதற்காக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள், மிகப்பெரிய நெடுஞ்சாலைகள் உருவாக்கப்பட்ட பொழுது சேட்டலைட் சிட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தொழிற்சாலை நகரங்களும், சபர்ப்ஸ் என்றால் என்ன, ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய துணை நகரங்களும் பிகான் அப்பியரிங், தோன்ற ஆரம்பித்து விட்டதே. அரவுண்ட் எவ்ரி சிட்டி, ஒவ்வொரு நகரத்திற்கு பக்கத்திலும் துணை நகரங்களும் தொழிற்சாலை நகரங்களும் தொழிற்பேட்டை நகரங்களும் உருவாக்கப்பட்டது. ஹோம் ஓனர்ஸ் பிகான் டு கால் தெம்செல்வ்ஸ் சப்அர்பனைட்ஸ். அப்போ ஒவ்வொரு ஊர்க்காரர்களும் ஒவ்வொரு இல்லத்துக்காரர்களும் அவர்கள் தாங்களே ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நகர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வாசிகள் என்று சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள். அடுத்த பத்தியிலே பாருங்கள், மீன்வைல் அதே நேரத்திலே என்டையர் நியூ இண்டஸ்ட்ரீஸ் அரௌஸ் டு சர்வ் எ சொசைட்டி ஆன் வீல்ஸ். 4 சக்கர வாகனத்திலே வரக்கூடியவர்களுக்கு பணிவிடை செய்ய ஒரு புதிய சமுதாயமே உருவானது. ஒன் சச் இண்டஸ்ட்ரி வாஸ் த மோட்டேல். ஹோட்டல் என்றால் தெரியும், நகரத்திலே இருந்து உண்ண உணவு கொடுக்கக்கூடிய இடம், சாப்பிடக்கூடிய இடத்தை ஹோட்டல் என்று சொல்கிறோம். ஆனால் தேசிய நெடுஞ்சாலையிலே காரிலே பயணிப்பவர்கள் வந்து அமர்ந்து சாப்பிட்டு ஓய்வெடுத்து கொண்டு செல்லக்கூடிய இடத்தை மோட்டல் என்று சொல்கிறோம். ஏ ரோட் சைடு ஹோட்டல் ஃபார் ட்ராவலர்ஸ் பை கார். அப்போ காரிலே பயணம் செய்யக்கூடியவர்கள் சாப்பிடுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட இடம்தான் மோட்டல். ஃப்ரம் ஹம்பிள் பிகினிங், ஆரம்பத்திலே ரொம்ப சாதாரண ஒரு ஆரம்பமாக ஆரம்பித்த அந்த மோட்டல்ஸ் க்ரோ இன் சைஸ், அது தன்னுடைய அளவிலே பெரிதாகனது. அண்ட் சொஃபஸ்டிகேஷன் என்றால் என்ன,
அது ஒரு நவ நாகரிக தன்மையை பெற்றது. until they became almost small cities themselves, அவைகளே ஒரு ஊராக மாறியது. the distinctive orange roof of one motel chain, அப்போ இந்த மோட்டல் என்று சொல்லக்கூடிய தேசிய நெடுஞ்சாலையிலே இருக்கக்கூடிய உணவு விடுதிகள், அதனுடைய கூரைகள் எப்பொழுதும் ஆரஞ்சு நிறத்திலே இருக்கிறது. became a familiar sight, அது எங்கு பார்த்தாலும் அமெரிக்காவிலே சென்று கொண்டு இருக்கும் பொழுது த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி, அந்த நாடுகள் முழுக்க காரில் பயணிக்கும் பொழுது நாம் பார்ப்போம். ஸோ மோட்டல்ஸ் இன் டர்ன் அட்ராக்டட் அதர் பிஸ்னஸஸ். ஒரு மோட்டல் வந்து விட்டாலே பக்கத்தில் ஒரு கார் ஒர்க் ஷாப், அதற்கு பக்கத்தில் ஒரு துணிக்கடை, அதற்கு பக்கத்தில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் என்று பல வியாபாரங்கள் அந்த மோட்டலை சுற்றி வந்து விட்டது. அண்ட் சர்வ்ட் அஸ் ஏ நியூக்ளி என்றால் என்ன? அது ஒரு ஆரம்பமாக, ஒரு மோட்டல் ஒரு ஆரம்பமாக மற்ற வியாபாரங்களுக்கு உருவாக்க உதவியது. ஸோ டு ஸ்பீக் ஃபார் நியூ கம்யூனிட்டிஸ், புதிய அந்த மக்கள், அந்த ஊர்க்காரர்களுக்கு none of these developments would have occurred without automobiles. இந்த கார் வாகன போக்குவரத்து இல்லாமல் மக்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு இந்த கார் மூலமாக போக்குவரத்து செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது புதிய புதிய சேவை அலுவலகங்களும் சேவை உணவு விடுதிகளும் உருவாக்கப்பட்டது. இறுதியாக இன் ஷார்ட், சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், த ஆட்டோமொபைல் கிரியேட்டட் நியூ இண்டஸ்ட்ரீஸ். இந்த 4 சக்கர வாகனங்களின் காரும் வேனும் புதிய புதிய தொழிற்சாலைகளை உருவாக்கியது. ஆல்டர்ட் அமெரிக்கன் டெமோகிராஃபிக்ஸ், அமெரிக்காவினுடைய அந்த இடத்தினுடைய தோற்றத்தை மாற்றியது. அண்ட் சேஞ்ச் த கேரக்டர் ஆஃப் த கண்ட்ரி பெர்மனன்ட்லி, அமெரிக்காவினுடைய அல்லது அந்த போகும் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிராமத்தினுடைய தோற்றத்தையே அது மாற்றி அமைத்தது. இன் வேஸ் தட் வுட் ஹேவ் பீன் இம்பாசிபிள் ஃபார் எனி அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். ஒரு மிதிவண்டி சைக்கிள்னால் முடியாது, ஒரு ஏரோப்ளேனால் முடியாததை இந்த காரும் வேனும் செய்தது. இன் மெனி வேஸ் த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் த கார் கல்ச்சர், இந்த கார் கலாச்சாரம், நாட் ஏர்லைன் ட்ராவல், இது விமான போக்குவரத்து கிடையாது, வாஸ் த சிங்கிள் மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் டெவலப்மெண்ட் இன் யூஎஸ். அமெரிக்காவிலே மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியதே இந்த கார்கள் தான். சொசைட்டி டூரிங் 20th century, 20வது நூற்றாண்டில், அதாவது 1900 முதல் 2000 முடிவு வரை அந்த நூற்றாண்டிலே மிகப்பெரிய மாற்றத்தை இந்த கார் கலாச்சாரம் உருவாக்கியது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த கட்டுரை காரா, விமானமா, மிதிவண்டியா, எந்த போக்குவரத்து சாதனம் மனிதனுடைய இயல்பை மாற்றியது, மனிதனுடைய வாழ்க்கை முறையை மாற்றியது, எது நாட்டுக்கு உகந்தது என்று சொல்வது இந்த எழுத்தாளர் இந்த 4 சக்கர வாகனமான காரும் வேனும் பஸ்ஸும் லாரியையும் அதுதான் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்கியது என்று சொல்கிறார். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.